Live from our studios on Caraba Avenue. Good evening, viewers, from wherever you're watching us from. This is yet another interesting edition of Sunu Galleh program, and I am your host, Julden Jai. Yesterday we were here and we were talking about a very important topic, which is about the Rent Amendment Act of 2023. And, you know, we saw a lot of revelations coming out, some of the constraints that landlords encountering, and also tenants, you know, some of the misunderstandings that occur as far as rental agreements are concerned in the Gambia. Today, like I promised yesterday, we are talking about a very important and pertinent topic, which has to do with traffic and crime in the Gambia. This is something that concerns each and every individual that resides in the Gambia here. So it's important for us to talk about it and know the rules and regulation governing crime, but also traffic in the Gambia also, and you know what does the law say as far as traffic regulations are concerned in this Gambia, because we know that Gambia it's not so good at really citizens of the Gambia not very good at following the rules and regulations of that govern us. But again, this is a platform that will avail you the opportunity to actually ask questions, but also some of the misunderstanding or misconceptions surrounding crime and also traffic regulations in the Gambia will be clarified. Joining me to discuss this, I have with me here Lamin King Koli, who is the Commissioner of the Mobile Traffic Unit of the Gambia Police Force. And I have with me also Cadet ASP Modu Musa Sisao, who is the Public Relations Officer of the Gambia Police Force. He will be talking about crime in the Gambia, but also in relation to traffic regulations in this country. My co-host this evening is Singh Usman Ba, who is my co-host. He was here yesterday and he did amazingly well. And of course, I'm not forgetting the Daira people as well, those that are coming to help us with the Sikar. I have with me this evening Matlabul Fauza, who is headed by Serin Bara Koli of Sinchu Alaji. These and others coming on this program. Do station mbokk yi di leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Sunu Galleh programme fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak ci bitim réew, comme nuñ ko dee baaxoo di defee rek saa su ne rek si Sunu Galleh programme bi. Yesterday démba ñu ngi fi woon waxtaane ponk bu am solo, maanaam wàllum luwaas. Tey nag comme nu ma leen ko diggee woon démba rek, tey dinañ waxtaane luñ xamee ne crime ak traffic regulation. Xam nañ ne crime dafa nekk loo xam ne daal dafa itteel ñëpp, waaye traffic regulation tamit dafa nekk loo xam ne ponk boo xam ne la dafa am solo torop loo xam ne dañ ko war a sàmm. ku may jàppale waxtaane ponk yi am naa fi Lamin King Koli, kooku moo nekk Commissioner of the Mobile Traffic Unit of the Gambia Police Force. am naa fi tamit ku fi teewu moo nekk Modu Musa Sisao, kooku moo nekk Public Relation Officer of the Gambia Police Force. ku ma jàppale si conversation bi moo nekk suma brother suma mag, kooku moo nekk Singh Usman Ba. ak sikarkat yi tamit ñu ngi fi ñoo xam ne daal ñoo jàppale si sikar yu neex yi. démba am nañ fi Zeyda def na fi lu neex macha allah, ñu ne jigéen baax na góor baax na. su boobaa rek dinañ bàyyi gaay rek si sikar bi balaa ñoo door di xuus si programme bi. salaamaaleykum, bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullah. leen di yéen ñëpp di leen siyaare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا من سؤال خير عندي يا دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال. يا من سؤال خير يا دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال. يا الله يا خريب يا مجيب صلوا على الذي بعيد تجيب. سيدنا سي المعجزات بسلام بلال وصب مساخي سلام. وكل يا دهر وكل معي وكن
لسائقا فوق المرام بكم وجل بجاي حياتي سافية لك بعيما أجور دافية 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 من سنني خير الخديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى من سنني خير الخديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى أخدمه إلى دخول الجنة هر القرار والمنى والمنى من سن أنه يكون أبدا يردي بالذي كخدمة بدا فخر دلال وللال ينخد لي من بيالال مدد خبل لدى لمرولي مدن ونا أن مثلي كل ولي مدد مدن لدى ما ينبا ما هو بيوقف سنبا مدد أن أناسي قلوا مدن كفاني يحدا والبلوى مني إلي خدمة خرلا سمت روضته إلى الخيام والسمات ردي هني سبت جيلاني علي رضوان الذي أخلاني ردي هني سبت أبو الحسن علي رضوان يخالد الحسن ردي هني سبت تيجاني علي رضوان مبيد الجاني ردي هني خلفاء أربعة واستردان وخاربين مدبا ما لم يكن عني يردا فالكرام ردي هني ردا ليس يرام يسأل الله المصطفى كسب سيدنا محمد يسأل الله المصطفى كسب سيدنا محمد يسأل الله المصطفى خير الجزاء كما تقبل وهو دأن جزاء صلاة من كرم يلخاني على الذي دون مراء الخاني صلاة من كرم يلخاني على الذي دون مراء الخاني لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي لم يبدو مثل المصطفى كسب سيدنا محمد لم يبدو مثل المصطفى كسب سيدنا محمد لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي مدى لنا الإسلام والكفر معا وبناسعتي لكل سما يقود بسائر والباطل من أتاه لله في كل زمن خدمة عن الخيوب أسبا والاستقامة وصفا وحبا ليبانا كون المصطفى كسب يا رسول الله ليبانا كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضلوا روسا قل خدمه فوق كل رقبة من استهار الخور كل من خبا محمد مثاله لم ياتي محمد مثاله لم ياتي محمد مثاله لم ياتي فيما مدى وأبدا لا ياتي ثبت أن ربنا لا يريد مثل الله فمثله لا يريد لو زياد
سادة له البراء يوم ألست ولد السراء سرين بامبا نينا هو النبي ورسول والخليل سرين بامبا نينا هو النبي ورسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل براء بديع من خير جمال وسنه خدوس عن خير كمال كون النبي المنتخى كسب سيخ منتخى البصير كون النبي المنتخى كسب سيخ منتخى البصير كون النبي المنتخى محمد خير الورى مختار عند السمد كون النبي المنتخى محمد خير الورى مختار عند السمد الله حي سمد وباخي سبحانه سكن في الواخي الله حي سمد وباخي سبحانه سكن في الواخي ونحن في كن في المني من كل سر والحسن سني مستمسكين بالقياس أحمدا خير لنا من منتهى والمبتدا من خلا في سمن وباء آمن الله من البلاء من خلا في سمن وباء آمن الله من البلاء أرغل موسى خادم الخديم لمن هو تقديم الخديم قد قال موسى خادم الخديم لمن هو تقديم الخديم يا سيدي عن سباب تسيم يوم خروج شيخنا الخديم من داري تدا بمكة باري باسم خالق البرايا الباري خرجت يوم سبت من عزر في خدمة المختار في سوري سفر تاريخ بمودي جونيك نياتي تيمير أفوكي أدك نياتو لمبلي وور سنين ما دغلو تاي ما دغلو ياتي ndax ñi nalaw seen xoli dellu seeti su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nalaw seen xoli dellu seeti ku réeri mbir day laaj ku xam lu mu xamul laaj leen mbiram ki leen amal lu kenn amul gumba yi njàccaan laa ngi te ngeen a weddam man ku xamul laajul ku xam xaw ma layam ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dal bum ko xul fulaayam na jéema topp yàlla te toppi ndigalam te jéema daw seytaane xamee dogalam te jéema roylalu rijaalu laay ba mel ni maam Seex Ibrahima Faal ku sopp Lamp Faal daa bay maam Seynabu Njaay te jéema roylalu rijaalu laay ba mel ni maam Seex Ibrahima Faal te jéema roylu kulli jaani laay alxayi fii muxtaaru muxtaaru laa fi la si nufsukum tataaru Sëriñ Bambaay waaja sallallahu alayhi wa sallam macha allah neex na torop ñooñu ñoo nekk dayratu Matlabul Fawzeyni Serigne Bara Gueye mu Sinthiou Alaaji def nañ fi lu neex macha allah su boobaa rek ñu xuusi programme bi bàyyi rek sëñ ne ko mu nuyu wante askan bi balaa ñoo door programme bi sëñ ne ko waaw julde baada audu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu di am mbégte toogaat ak yow ci jotaay bi waaye di nuyu ki nga xam ne mooy King Koli suma xarit la alxaaji nag alxaaji yàlla dafa dogal ñu ànd màkk macha allah yàlla dogal ñu ànd màkk ma am ay mbir yu ma fekkee yoo xam ne fu ma toog su ma xel dem ci rek damay xam ne nit léeg-léeg ñi ko jege duñ xam cëram waaye ñi ko sori danañ xam cëram dañu àgg ci buntu rawda yonentu bi ñu ne tëj nañu dootuñ ubbi pour kenn dugg ñu ne ba suba yàlla dogal nag moom mu ñëw bi mu ñëwee mu génnee police kaatam bi wone ko
man mii sax ci laa duggaale. macha allah ci barkeem ñu ubbil ñu bunt yëpp mu jaar fi ko neex siyaare ñu salutal ko loolu day wane ne cër bi mu am ci réew mi ñun xëy na xamuñu tolluwaay bi waaye soo génnee ci biti xam nañ moom lan mooy dayoom ak lan mooy tolluwaayam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ki nga xam ne mooy Piaro di ko ziyaare waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy daayira bi yëkkati nañ xasiida yu am solo yoo xam ne sunu maam Seexul Xadim si Ahmad Bamba mu ngi ci waxtaanee yonentu bi zikrullah la njëkkee mooy tudd yàlla wax màggaayam teg ci li nga xam ne mooy lam yabdu mislal Mustafa Muhammad sirran wa jahran fil baraya samad loolu mooy waxtaan woo xam ne Cheikh Ahmad Bamba mu ngi xamal kan mooy rasulullah kon ñu ngi leen di ziyaare di leen nuyu xam nañ ne li ci kanam incha allah dina neex lool ndax ñoom ay jàmbaar lañu ñu nuyu seetaankat yi nuyu tamit techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi di ñaan yàlla daal lépp lu ñu fi waxtaanee yàlla nekk njëriñ ñi yàlla askan amiin amiin yaa rabbal alamin su boobaa rek dinañ bàyyi Alaaji Kinkoli mu nuyu wante askan bi balaa ñoo door bismillah te jërëjëf maa ngi leen a nuyu ñu teew fii ak ñuy seetaani tamit man la Alaaji commissioner Lamin Kinkoli jërëjëf ñu bàyyi rek Piaro yow it nga nuyu wante jërëjëf mu kontaan naa trop pour ñu fii si tuuri di Gambia Police Force comme noo leen ko waxee mun a waxtaan ak askan gi si loo xam ne lu am solo la mooy security of this nation general security and crime rate yoo xam ne moo nekk di am si biir dëkk bi fii wante comme noo leen ko starté alhamdulilah si xam nañ ne daal da ngeen ko environment bi ko ñu ngi si Ramadan ñu starté ko ak loo xam ne mooy kasida yoo xam ne yu neex la fàttali ñu about Allah subhanahu wa taala an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si bés ba kontaan naa si torop jërë ngeen jëf incha allah jërëjëf si teew boo leen fii teew comme nu ma ko waxee rek bi topic bu am solo la crime ak trafic dafa nekk loo xam ne every day daanaka si morning programme bi this morning dañ ko dee waxtaanee dañ dee andi leeral yu bëri foofu noonu waaye nag doyut ndaxte yi fi sécurité dafa nekk loo xam ne daal dafa broad mun nañ ko waxtaanee fii ba suba rek duñ ko jeexal waaye incha allahu rabbi tey dinañ try as much as possible ñu waxtaanee ko andi foofu ñoonu ay leeral yu am solo su boobaa rek dina start si yow Piaro jox ñu léegi a context overview of the security situation si dëkk bi fi balaa ñëw waaw jërëjëf comme noo ko waxee rek security situation bi nag in the country daf dee fluctuate mooy ne daf dee wàcca di éeg waaw fu ñu toll nii jamono bii nii suñ statistics mooy ne lépp loo xam ne mu xew na si biir dëkk bi from Koyna to Kartong daf ñu dee fekk si police headquarters bi report yi bés bu nekk képp koo xam ne am na report dem na si police station ndax police station bu ndaw la bu mag la trafic la anti crime la foo munti nekk si biir dëkk bi at the end of the day reports yëpp dañ dee ñëw si headquarters bi su fa eegee suba bu nekk inspector general of police daf dee receive mooy report yooyu noonu te daf dem na toogal ak général si yëpp pour waxtaanee security situation of the country in the past 24 hours ak 24 hours buy ñëwaat bu ñëw starté nii so loolu nag lu ñu woon jamono bi mooy ne mooy crime rate bi mu ngi wàññeeku mu ngi overall wàññeeku ak doole am na nag waaw du dee ñàkk nga am ay benn yoo xam ne nag nit ñi dina tax ne nit ñi di wax ne crime bi moom façon bi waaye amoon na jamono yoo xam ne crime bi yu ñu nekk di gis in terms of capital crimes because ay murder unrelated xaw na fluctuate waaw last week rek am nañ benn boo xam ne as we speak ñu ngi si investigation bi ba léegi am na mun na am si kanam tuuti dinañ dugga si loolu noonu wante generally looking at crime rates it has actually reduced waaye again we can say si Ramadan lañ nekka xam nga Ramadan moom su ñëwee si lu bëri xam naa ne ñoom sax criminels sax dañoo xam ne xara ñu jégalu ñu xaaraangu buñ sonal doomi aadama yi ba Ramadan su rombee ñu commencé waat ñoom loolu seen liggéey la foofu la ñoo dundee di ay saaca di daanu si nit ñi ak yu mel noonu so in general fu mu toll nii loolu waaye tamit Gambia Police Force tamit bàyyi wuñ ñu ngi génn because reinforce security especially jamono boo xam ne ñu ngi doon dugga si suñ 60 year anniversary celebration bi independence bi amoon na jamono boo xam ne the security fraternity of the entire country jox nañ loxo together what we call joint operations across the country pour gis ne daal the peace and stability boo xam ne loolu lañ amee Gambia pour loolu ñu maintain because ñu ngi am ay invited guests yoo xam ne ay yeneen président la ñu ñëw si biir dëkk bi pour gis ne daal ñu maintain that security loolu dem na ba léegi ñu ngi continuer te emut foofu noonu bi ñu amee dis robbery case yoo xam ne xamuñ ko si Gambia Police Force ak government si boppam
jokkoo nañ te government bi jàppale na Gambia Police Force si resources financially pour mun a support lu ñëw waa continuous patrol time boobu dañ daan am weekend patrol time boobu dañ daan am patrol si guddi waaye léegi time amul patrol is 24 hours understand nga te am na tamit ay yenn stratégie yoo xam ne mun naa waxtaan bi si kanam na giina xam nañ ne Gambia Police Force ñëwoon naa fi last week foog naa waxoon naa ne Gambia Police Force and Bankers Association of the Gambia tamit jox nañ loxo jàppante nañ ba léegi tax na the arm wing of the Gambia Police Force lu ñu wax PIU wala paaraay léegi soo demee si banque bi su nekkee da nga dem si banque bi soo fa demee di nga fekk ay paara yang fa ak seen ay gannaay ay seen fete loolu yëpp pour mun a gis naka la loo xam ne loolu lañ soog a gis muy jóg si biir dëkk mooy am rob bi mu doon loo xam ne ñu taxaw si kanam mun koo génnee fii waaw. jërëjëf léegi ñu dem si commissioner rek commissioner yow it nga wax ñu yan luwa ñoo surround traffic regulation si dëkk bi fii as far as traffic regulation is concerned in the Gambia yan luwa lañ fi am. Thank you very much. Suma olof bi nag setut. mun ngaa soose Pul. waaye dinaa jéema try. lii ñaari fànn la lu xam ne bokkuñ ñu bari dañ dee wax traffic regulations bi dafa nekk luwa bu xam ne si moto bi la attach soo déggee regulation bi nga xam ne loo xam ne moto bi loolu la war a am te amut loolu mooy regulation bi acte mooy loi bi moo xam ne moo dee yar driver bi loolu tax nga am ñaari yi ni traffic act and traffic regulations dafa mel ni sa moto su fekkee ne dafa war a am hon mooy pip amu ko mun ngaa charge boromam under that regulations saw tànka bi jeex na am loo wiper am loo side mirror sa braking system bi loolu mooy offense loo xam ne dafa attach to the vehicle mooy regulations bi ne turam bi sax dafa clair boppam mooy lu nga war a réguler lu nga war a defar si moto bi te defaroo ko loolu mooy offense bi now traffic act bi mooy driver bi lum cause like overspeeding neglect of traffic signboard dangerous driving, obstructions, leaving a motor vehicle on a public highway, leaving a disabled vehicle on a public highway, lolu moy offense, that is the Motor Traffic Act. They are all punishable by Motor Traffic Act law. Li moy regulation. Wow. So, madam, tay so waré hol traffic regulation bi ak traffic act bi. Fan la violation di gëna bari? Violation bi fu jana bari mooy traffic act bi. waaw mooy dangerous driving li section 49 driving a motor vehicle, a lorry, a trailer in a dangerous manner until the life of another person is taken. Demba sax foog naa demba o barki demba PRO is here yóbbu nañ benn kenn mile 2 so case bi ñu ngi ko yóbbu high court nga loolu mooy the sections ñaari sections ñu nekk si traffic act bi xam ne dañ law bi def ko criminalize mooy 49 it's a manslaughter, life imprisonment ak section 221 racial negligence ak causing death fu nga xam ne dawal nga moto bi rek ba niti faatu foofu noonu si accident bi xam ne mun naa nekk teyloo ko like burst of tires ak leneen yi loolu yëpp ay IPO yi police yi traffic officers yi dinañ investigate su fekkee ne da nga negligent ba loolu happen mu leen laa charge under section 221 o su fekkee ne yaa ngi dawal without no due care dangerously mu leen laa charge under section 49 kon bu barki demba bi moom section 49 la because teew la amut licence te mu ngi def drifting ñu xam ne Gambians yëpp ñu ngi jooy si loolu da nga dawal xale yi luñ dee ton loolu moto loola def ba dem tampo juróom nit yàlla def benn moo faatu ñeneenti yëpp dañ leen treat ak discharge so yaakamtuñ dañ ko yóbbu court refer the file to high court and he is remanded. It's a 19-year-old boy.
So si wàllum section 661 lan la section bi wax. du 661 221 221 exactly. Waaw. lan la section bi wax. waaw loolu rash and negligent ak causing death la. boobu is also a criminal offence. mooy tuuram bi sax si mooy da ngaa rash noo xam ne bàyyiloo sa xel te yaa ngi am leneen noo xam ne ngay dawal moto bi ba dem tampon nit ki o ba nit ki faatu foofu noonu loolu is criminal act la mais ni you are not giving due care right for example su ñu bari daf dee am ñeneen ni sax si seen own family la nga duga si moto bi sa doom bi mu laa toppa kekloo gannaaw kekloo si kanam nga duga si moto bi rek taar rek jéena moom xam nga loolu is rash da nga négligence ba nga kiil ida sa mbokka o leneen so yooyu lépp si under section 221 la nekk moto bala ngaa dawal da nga kek ndox bi da nga war a kek oil bi nga kek si ka kanam ak sa gannaaw nga duga hon nga jéena waaye yow nga duga rek xale yi ñu ngi fo yow nga duga rek arrière rek tampon ni loolu yëpp négligent ak la yan charges lañ lay loolu mooy section 221 waaw loolu manslaughter la mun ngaa def life imprisonment life imprisonment. Yeah. Okay. So léegi si wàllum steps yoo xam ne daal loolu ngeen dee jël to enforce because fu mu nekk nii despite the regulation bu fa nekk boo explain ni ak act bi si boppam waaye despite all of that gis nañ ne for instance nit it can be safe to say ne on a weekly basis or monthly basis dañ dee gis ne accidents yi dañ dee bari yan strict enforcement ngeen put in place to ensure ne ngeen minimize lii. Thank you very much loolu question bu nga xam ne lu nga laajee ni dama kontaan si nit ñi dañ dee xeeb liggéey police dinaa la jox benn exemple rek Batin Hadin January February of last year 2024 28 people ñoo faatu foofu that was January February January 13 accidents 15 people died February 15 accidents 13 people died that is 28 January and February alone of on 2024 of 2024 only on Batin Hadin why in March police management comme lu PRO wax ñu join seen head because there is this saying in English one head cannot be better than many waaye bu gaay amee seen meeting bi management meeting bi ñu ne police yi war nañoo reinforce at Batin Hadin right now Batin Hadin alone 62 police officers yi ñoo dee nekk foofu duties 62 traffic officers for morning afternoon and night so calculate loolu change of duty 62 bu loolu xamu ne ñu defar suñ compte bi more than 300 to 400 comptes yi drivers yi di leen door yàlla alhamdulillah musuñ tampon benn police officer waaye ñu yaaxa suñ comptes yi despite the fact that we are to maintain peace and stability te we have to protect life and property loolu def nañ ko ak tegin ak yaru yàlla def ñu wàññi accident from March to December 2024 ñu record 4 deaths so you compare before the police goes to Batin Hadin ak when the presence of the police on Batin Hadin highway lan la police yi liggéey from March to December 4 fatality from January to February before police deployment there 28 coming to 2025 January to March 0 fatality on Batin Hadin kon the presence of the police there ñu ngi enforce the law bi because suñ presence there mooy enforcement of law bi si morning bi traffic control lañ dee def lu nekk traffic control nga bàyyi traffic am na traffic dafa am ñaari fànn loo xam ne dafa important soo gisee police officer on the road dafa war a nekk foofu ñaari fànn ida mu nekk control o mu nekk traffic checking so si bëccëg ak afternoon traffic control lañ dee def su demee ba guddi dañoo def control ak also checking because guddi ku xam ne dem loo tëdda yaa ngi am sa jabar yaa ngi am sa njaboot dem loo tëddi kon da nga nekk si dara kon soo nekkee si dara yooyu noonu foog ñu stop la ñu check waaye du ndee bugga also
overcrowd checking waaye léegi suñ boy si mu ngi naa dem bi jilo ñu la stop di la kek si but bi kek si maal bi di laaj sa requirements yi so loolu lañ dee nekka so yàlla def depuis comme lu PRO wax rek si weer koor bi lañ nekka léegi nit ñi dañ dee moytu ak yooyu waaye alhamdulilah pay nañ dividends accident spot areas bi fu ne am mooy yoon bi dafa gudda mooy from Banjul to Jara Soma or Basse foofu am nañ fa 1 patrol vehicle 2 patrol vehicle lañ amoon waaye benn dafa am breakdown waaye management bi ñu ngi utal machine pour enforce loolu. Banjul be Soma. benn patrol vehicle. ñaar la woon waaye one has breakdown and we are working on it so benn boobu am nañ patrol vehicle bu fa nekk dañ dee patrol am nañ fa xam ne daf dee base in Jara Soma demale be Farafenni up to Pakaliba ñëw daje ñi Buyam am na ñu xam ne ñu ngi cover foofu this month January February ñu ngi am accident waaye nag even nit ki su faatu benn bakkan la métti na waaye accident bi compare ko 2024 dafa wàññeeku torop. So léegi PRO. thank you am na opportunity bii nii pour waxal nit ñi. amoon na accident boo xewoon Kafuta foog naa that was a very outcry of every government people. ñi ñi jiwaan ne 14 people ñoo dee 7 people ñoo dee 4 people moo dee. non pour leeral nit ñi involvement of totality ñu xam ne dañ affect was 63. waaye 63 yooyu noonu. foog na 30 something or 40 something were all treated and discharged si that sports ñu xam ne dañ am gaañu figo bi dem na 24 xam ne they are hospitalized some are still hospitalized ñu faatu foofu it was 3 pour leeral askan bi bari ñu ngi waa ay 14 ay moom wani something ne fata moo ñu na moo sabale fata je wo accident auto moo kilonga at the spot the other two at the hospital waaw. So léegi PRO so nare xool tey traffic offences in relation to crime how many cases ngeen register as far as it has to do with the traffic or maybe keneen smuggle drugs or something else loo xam ne daal is in violation ñaata case ngeen register so far. jërëjëf si laajte boobu noonu it will be difficult at this point in time pour jox a specific number but soo ko bàyyee xel for the past few years comme getting as far as 2023 biñ doon defar Batin Hadin comme li mu doon wax the OIC road there has been a lot of accident related issues there yoo xam ne moto yi daf dee daan because of criss-cross nit yaa ngi cross everywhere and all that waaye nga bàyyi xel bi yoon bi pare ba ñu penturu yoon yi and all that then OIC bi ñëw ba OIC bi dellu te si OIC boobu noonu immediately after that also government dafa jox Gambia Police Force almost 50 motorbikes yoo xam ne the mobile traffic are also using pour ñu mun a def patrol and area bu mu doon wax tamit mooy ne di had yoon boobu noonu from airport junction ñëw ba Sting Corner police are everywhere dañu am 3 vehicles motor vehicles yoo xam ne highway patrol la si diggante boobu lañ ubbi ñu unit under the mobile traffic ñu wax highway patrol boobu noonu dañ leen divide into portions mooy ne from airport junction ñëw ba Sukuta Jaba so leen ñu bari dañ dee gis moto suñ pick up si yaa ngi fa on a saa ñu ngi gis so what new is added also si highway patrol bi also are armed men recently naa ngi gis para yi yoo xam ne ñu ngi si kaw pick up boobu noonu lu tax loolu because dañ bàyyi xel ne yaa ngi fàttaliku the access bank robbery because response la because we can equally use them for dual function because they are police officers they are on the highway but also to use them on emergency response if there is need because already they are on the road. So there is an issue at Senegambia, then we call the closest vehicle, Mofaneka Highway, is also, within that also we have paramilitary or the PIU officers who are there with their weapons to be able to respond immediately to such kind of things. Lolo happen. But what I'm trying to get at is that jamono yoyu nonu because of the construction of the road, tahonna beyond be pare, danaka moto mun nañu dem dañ bàyyoon yoon bi moto yaa ngi dem diggante boobu noonu criss cross bi da ngaa xam ne hit and run bari woon na
yoo xam ne nit ñi dañ dee foofu noonu waaye bi ñu demee ba all of this is in place ñu gis ne police def nañ effort. The effort is to ensure that there are cones on the road, there are police presence on the road, and also to establish a highway patrol. So bi loolu happen up to date comme ki nu ko waxee da ngaa gis a big variation in terms of the number of accidents si boppam si kaw yoon boobu noonu jox na a typical example of January February of last year 2024 and this year. Understand nga loolu yëpp lu moo wone mooy ne the effort of the Gambia Police Force presence on the road in terms of maintaining of our highway has paid dividend comparatively. Now, coming to the number of crimes that are related to whether trafficking and all that, because trafficking usually, even using TA, we hand it over to drug law enforcement. So, which means that we don't actually go into details of that. But so for any reason, understand whether it's a drug-related matter la, so you could arrest that person, you hand over and the drug or the exhibit to the drug law enforcement. Te lolu bari na si boori Sénégambia yoon boobu noonu foo xam ne dañ dee téye amoon na jamono yoo xam ne sax dañ daan téye nit ak ay fetel waaye léegi loolu wàññeeku na bu baax a baax waxuma amul de waaye wàññeeku na bu baax a baax. If you could remember, there was the UN Gambian citizen koo xam ne téye woon nekk Sénégambia bi ñu ko téye rek ak fetel rek moom mu daw gisatuñ ko. Understand nga so léegi hardly nga dégg yooyu noonu understand nga so lii la ak lu but to be specifically to tell you this is the figure in terms comparing it to crime and traffic incidents that would be difficult at the moment. xam naa ma ñëw ci PRO rek pour laaj ko ku ne xam na ne fi ñu toll nii liggéey jamono doo ci mën a ñàkk boole xarala yu bees yi muy ñu technologie lan mooy programme boo xam ne Gambia Police Force am nañ ko lu jëm ci fànn googu lu mel ni li nga xam ne mooy surveillance caméra ak ay drones ak yu demee noonu ci wàllu xarala yu bees ndax am ngeen benn programme boo xam ne nekk na ci seen kanam boo xam ne ni pour gën a yéwénal seen liggéey la. waaw jërëjëf loolu commencé nañ ko waaye comme lu nekk dafa am stages because dañoo look at our priorities nag mooy ne because xam nañ ne dañ dee am criminal activities te criminal activities yooyu noonu si lu bari suñ ko amee cases yi dafa am yoo xam ne duñ ko dee mën a solve fii il faut ñu jël sample bi ñu yóbbu ko the country comme yu mel nii yaa ngi fàttale ko daa was a case here boo xam ne dañ travel from the Gambia dem ba bitim réew pour mun a solve problème DNA sampling fingerprint ak yooyu noonu so the leadership of the Gambia Police Force lu ñu jot a def mooy to strengthen lu ñëw waa di forensic unit am nañ a CRO criminal record office foo xam ne dañ dee mën a jël fingerprint waaye dañ ko advance léegi am a système boo xam ne ñu ngi am ay jumtuwaay comme noo ko waxee latest technology yoo xam ne dina mun a Gambia fii nii for the first time we are going to analyze or we have the capacity pour mun a analyze DNA whether it's DNA because su nekkee ne crime scene am na dañoo xam ne CSI system because dañ establish because of dañuy establish ñoo is criminal crime scene investigators su xewee rek ñooy ñëkk a ñëw foofu noonu ñu mën a jël sample yi sample yooyu noonu mooy ne because xam nañ ne doomi aadama yàlla nu mu ko bindee especially fingerprint sa finger bi ak suma finger bi du benn sa deret yi tamit duñ benn understand nga loolu yëpp dañ dee mën a jël sample boobu noonu suñu jëlee sample yooyu noonu dañ ko dee mën a yóbbu suñu lab bi so luñ jot a dem mooy to establish a lab a forensic lab boo xam ne mun na have the capacity to do that we don't have to go outside the country pour mun a analyse yooyu noonu am nañ ne tamit dafa am gender based violence related especially su nekkee ne diw dañ wax ne dañ daanu si kawam ak yu mel noonu rape and all that su nekkee ne mun nañoo jot si sample bi in time ñu jël sample yooyu noonu tamit mun a dem ñu analyse ko si lab bi lii yëpp dafa doon loo xam ne is part of exactly those are priority because these are happening on the ground and yes we are not saying it's not important surveillance of cameras on the street understand but this is something loo xam ne as we speak am nañ ay ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom pour mun a gis naka la ñoo enhance that area right now ñu ngi liggéey ak UNDP ñoo xam ne ñoom ñoo jàppale naka la ñoo transformer suñ record system bi from paper base comme noonu lekka do from paper base to loo xam ne digital system boo xam ne you know even su nekkee affaire lu xew base yaa ngi fi mun nga ko tic nga am all the details set of binda ak yooyu noonu so in essence yes we are aware of this we recognize ne dañ tollu jamono boo xam ne pour liggéey bu gën a mun a yomba gën a mun a dem kanam we have to introduce technology related equipment yoo xam ne dinañu mun a jàppale si loolu te si benn si boobu lu ñu yokka tamit mooy communication mobile traffic mu ngi nii all mobile yu fa nekk yëpp ku nekk muy am communication set the communication set bi is control at the police headquarters foo xam ne su dara xewee fii nii dafa mel nii rek dañoo communicate ñu xam kan moo fa nekk ñu dispatch
ñooñu noonu foofu xam naa ne nag soo ñëwee si wàlla emergency bi because xam naa ne waxtaan bi foofu la moo dem so amoon nañ ay texa tuuti si yëfi emergency line because amoon nañ boo xam ne 117 boo xam ne Gamtel ñooñu yor emergency line 117 mu ngi doon function but recently dañ am problème boobu noonu nekkul di dox at the moment te police leadership is working very hard because man suma boobu maa ngi seen ndong bi bés bu nekk because man lañ dee call right now 9968885 mooy di office of the public relation officer nga xam ne lu xew si dëkk bi yëpp suma boobu bi la dee ñëw duma dee mën a nalaw bés bu nekk ni nga maa call démba rek kooloon naa mobile traffic ak PIU amoon na accident bu amoon wol mobile fii nii dañ oo ma rek ma call gaay dem nañ foofu noonu bi ñu fa demee nag ñu fekk foofu kooku ñu yóbbu ko hôpital te koo xam ne mooy driver bi kooku tam téye nañ ko so biñ mu waxee loolu yëpp bind naa ko sax wane ne police dañ ñu ooyoon nii ak nii so loolu lu ma wone rek mooy ne système yoo xam ne put nañ leen in place are working understand waaye ba tey rek there is room for improvement especially maa ngi yaakaar ne ci wàlli dat ndombo ñetti at ci gannaaw wala ñaari at ci gannaaw di same topic réesoon nañ ko ndax du nekk ne nit ñi dañ koy gisee ne maanaam bàyyandiku la ci fànn googu wala ñàkk ko fullaal parce que ñetti at yàlla di same story mooy repeat mooy ne problème ang fa defaruñ ko te yaakaar naa ne diggante Gambia police national police force dafa nekk mbir moo xam ne ñun ñëpp suñ njëriñ la te GSM compagnie si nekk fii foog naa ne def ak ñoom déggoo war naa mun a nekk ba communication système boo xam ne képp ku soxla police force soo koolee di nga mën a dem foog naa ne loolu tamit police force war nañoo gën a baral seen loxo ci wàll boobu alxaaji pour ma dimbale ma yokkal suma piyaare bi xaar tuuti yoon tamit ma intervene gis nga réew mi nekkul ne police yi ñoo ko moom police yi dañ ñu jox réew mi pour ñu acte ñu aaral ne bakke ni nit ñi ak maintain peace waaye réew mi ñun ñoo yëpp ko bokka tey kiw TV o kiw sel mun na ñoo ñëw ñu ne ñun dañ joxe police yi si aarande emergency te bu leen fay dara loolu is part of his social contribution la si kaarande réew mi Africell mun nañoo jóg ñu ne foofu la ñoo jàppale police yi or any other person waaye dafa sad pour de police yi amul benn emergency amoon na ñu box yi nga xam ne benn Indian si ñoo ñu provide daal box yi am na light am na air condition with ñu ñaari toog ak file ñoo ko fa def si emergency line bi only fire service moo nekk di dox kon foog naa ne question boobu noonu waaw ñun PRO dina si taxaw waaye tamit di wax general public ni particularly di GSM companies ñu ñëw to aid for the police. ndax dama yaakaar ne tamit police bi ñëw dimbale bi ñu war a dimbale moom moo gën a xam fi mu soxla ndimbalam yaakaar naa ne jot na tamit ñu invite ñooñu wax leen seen proposal ne lii bugga nañ ko ci dëkk bi parce que nit ki fi moo liggéey foog naa ne moom mooy gën a xam jàngoroom ak soxlaam inshallah PRO dina def loolu ma bëgg a yokk si loolu rek mooy ne because soo ne communication ñoo ko diggante the police and the public suma office la dee jaar ay laajte yu bari ay communication yu bari foofu la dee jaar comme ni ma la ko waxee bu ma doon dem si office boobu noonu it was working wax nga fi ay ñetti at loolu foog naa ñaari at la ñu ngi si ñaareeli at bi bu ma fa demee mu ngi doon fonction am nañ ay yeneen tolof yu si gën a tax ba mun naa am mooy ne mooy nit ñi nañ ñu jàppale loo xam ne dañ ko defar pour emergency nit ñi buñ ko foyee because 117 is a free call ndaa Gamcel nga am Africell nga am Qcell nga am because free call la o nga foog ne yow police moom da nga amaa problème ak police or whatsoever di call foofu ne di saagandee police yi nga ne hello mu ring rek hello police min tolem Serekunda
Mubudi. Understand nga? So dama wax rek am no say these are excuses. waaw loolu yéen mun ngeen koo saafara parce que fi ñu toll nii registration line yëpp dañ leen register fii Gambia amul benn line bu ñu register te bépp line bu register bépp nit ku ci def lu du noonu yéen ñi gën a xarale pour mun a sàmm loolu so war ngeen a mun a jël print out bi from the company ngeen topp kooku set ci moom exemple ba ëllëg kenn du ko ñemee yàlla. ok léegi li ma wax mooy we are working on that ñu ngi liggéey si loolu because already the police leadership is aware of this daanaka bés bu nekka fu ñu munti dem laajte bii la ñoo laajte li tax loolu mooy police bi dafa dem toolu foo xam ne léegi communication bi diggante askan gi ak police yi jokkoo bi am na bu baax a baax ba tax na ku nekk léegi bugg naa xam si police yi naka la police yi mun leen jàppale tey Saturday la maa ngi si kër gi ñi dañ ñu call téléphone number bi 9968885 passé na juróomi nit dañ maa call ñu ne hello police lembang ha yo nga ñi number ji dula dol to nga confirm le doron ne ni nga emergency soton si number call nole understand nga keneen tamit call ma embassy la de embassy moo ma call mu ne ma ne si angale lii police la ma ne ko waaw mu ne ma ne ana liggéey lii mooy seen emergency line bi ma ne ko emergency line bi dafa am problème waaye line bi saa yoo ko koolee rek di nga bugg a am di nga ko am mu ne loolu laa bëggoon a confirm gis nañ number bi so lu ñoo wax rek mooy ne am na solo trop pour ñu mun a am lii ndigte ñun suñ booba dara su xewee rek ñun ñoo dee wax ne report to the nearest police station or call this number. So basically loolu am na solo. So lu ma bëgg a xam PRO mooy what is really the reason behind the blackout of the emergency line? Lan moo ko cause? What is really the root cause of it? Does it has to do with finances or whatever? Comme dañ bëgg a am a context as to why it is not working. Yes, generally when bu fa ñëwoon si office bi dama fekk ne telephone line yaa ngi si office bi of telephone line yoo xam ne ni different telephone line Gamcell because it's like different sets waaye suñu amee ne like suñu amoon standard system in place boo xam ne dina mun a tax ñu gën a am loo xam ne is comme li nga wax nii state of the art yoo xam ne structure yi ñoo gën a because it's very important for people to have this so specifically pour wax la ne lii exactly is the problem at this point in time I can't because li ma xam rek mooy ne dañ daan call number bi mu daan ring léegi soo ko callee du daan ring at all but assessment is like I said already the police command is aware of this there is a team already making assessment pour mun a enhance that not just am téléphone comme nuñ ko daan amee but at least ñu am loo xam ne is fit for purpose because it's not like nga call soo callee rek Banjul ngay am déedéet it has to be a system boo xam ne su nekkee yaa ngi Serekunda soo callee Serekunda police station mooy ñëw su nekkee yaa ngi Bansang the same number de 117 soo callee Bansang police ngay am su nekkee yaa ngi Basse soo callee Basse police ngay am waaye nekkul ne yëpp dafaa ñëw uyu si headquarters bi this is how an emergency works however dafa des si professional or the consultant boo xam ne mooy review gis ne what is best suited for our situation because situations dañ xaw a different understand nga waaye basically at this point in time soo ko callee du dem for one reason or the other but like I said already we are aware of this and the leadership is already wax nañ man da consultant koo xam ne mu ngi review structure bi exactly not to know the structure but what is the best way forward because to know is not the problem now already there is a problem is what is the way forward pour ñu am an architect boo xam ne dafa mun a serve the public because buggu ñoo ñëwaat fii ne ñu ne réglé nañ ko de problème bi xam nga lu tax ma bëgg a xam because commissioner wax na fii ne GSM operators like QCell and AfriCell should come forward xam nga ñu jàppale police bi because this country belongs to all of us so I want to know exactly whether it has to do comme responsibility bi blame bi fan la jógee what is really the cause ndax ñoom la because if I suma tey suma demee si suma QCell line bi da ngaa gis what they call emergency numbers fire service Gambia police ak yu demee noonu I want to believe ne tamit yeneen GSM operators si tamit dañ operate the same way you have emergency lines so moo taxit ma bëgg a xam it's there but why is it not working so it might have to do with some technical issues why already we will find it out already right now xam naa ne all the GSM operators already there's an assigned call number for emergency. That one is already there. That's a national thing. It's just for us to connect and have the infrastructure in place. Actually, your question. Last week when I went to present those cases to the IGP, and then these numbers were written on our boxes when you go. It's only the fire service emergency line that is working. And then when I asked the IGP, he said they are working on it.
I think I would allow the PRO to go and then sit with management. They will tell him what is the problem, as you said, so that if you can join with all the SMs to clear it out, then we say before we sit here and speculate. Now, before your question, let me make a clarity. He did mention about this highway patrol vehicle. People might think that this highway patrol vehicle, they are just going up and down, and they would not know what achievement they have made. I will tell you 1 or 2 scenarios which was made by this highway patrol. May mange Allah ka angale arma dem si Olof. Highway patrol moto yi wex no ñu ndé gis ñuy dem mun na tok ni ni mom ni ñu ngi yaha essence waaye seen liggéey bi xamuñ ko. One highway patrol bu nekkoon ci Jaara Soma area dafa amoon accident bu happen noon from Ecobank ñu ngi jógee Basse ñëw be Jaareen ñu am accident. That time moto bi seen moto bi muy carry out $15 million. Civilian lañ evacuate yóbbu leen lopitaan. This PIU officer mu ngi am pain waaye xaalis bang fa ak fetel bi nanguta dem. Bu ñu koolee highway patrol bi within 30 minutes jógee Jaara Soma dem evacuate kooku noonu ak xaalis bi yóbbu lopitaan. So you see the advantage. Beneen bi man suma boppa man maa doon patrol di kek vehicle téye ñaari pistol yoo xam ne beneen bi 7 rounds beneen bi about 4 rounds yooyu yëpp ñu ngi si police under the serious crime fetel soo téye fetel si nit du dee nekka ne that vehicle nga ko yóbbu court foog nga yóbbu fetel bi to experts ballistic examination at the Army headquarters. The Army headquarters ku ko def kooku kenn moom kenn moo ko def expert. So loolu tax case bi dile mun naa leen di leen journaliste yi laaj ma lu tax léegi case bi naka la léegi dégguñ si dara de pour ma wax la loolu. So beneen bi just at 1+1 dafa am ñoo xam ne armed robbers lañ dugga nañ si bitik jéenee lifin chef bi pour uti taxi ñu am information jox suñ highway patrol bi gars yi retail nañ ñu bàyyi ñu protect chef bi ak xaalis bi. Definitely. So you see the highway patrol how it's advantages. Wow. Masha Allah. Accident bi. C'est léegi loi bi maa ngi ko bëggoon a laaj ci affaire yi trafic tamit. Waaw. Trafic, ok. Waaw parce que dafa mel ni Traffic Act bi dafa xala yàgg bari na ci crosses yoo xam ne yàgg na kenn laalu ko. ndax seetluwu leen ne seen punishment yi fa nekk yi ci ëpp dafa outdated ndax loo xam ne depuis 20 years 30 years 40 years ago liñ la doon charge ak liñ la doon alamaan wala liñ la doon teg punishment ci jamono boobu offense ci jamono biñ toll ni war na ko ëppa ngir nit ñi gën a bàyyi seen xel ndax seetluwu leen ko ci biir Traffic Act bi. waaw ñu ngi seetlu lu bari. te am nañ comité bu nga xam ne form nañ ko pour seet Traffic Act bi. review ko. Traffic Act bi lu ñoo use fii. moo ñu ëppa ñun ñëpp moo ñu gën a mag. moo ñu mag ñun ñëpp waaw. because this was since in 1948. yeah definitely. in 1948. lu mu wax ne nit ki soo apply driving license. driving license war na value 3 years. te loolu kenn ameenul ko. kenn soppiwut ko. so ñun ñu ngi defal 1 year. waaye loolu is a policy making that one I cannot go far. lu nga wax most of the traffic acts they are all outdated. and we are reviewing it. time jamono boobu noonu bu ñoo defal loolu. act boobu noonu fekk in the whole Gambia. 50 vehicles ñoo am. juróom fukki moto. juróom fukki moto. tey yaa ngi compter ay junni moto. te ba ñun rek. ëpp nañ Z. waaw ñu ngi si Z last. from A te ndomba bu nekk how many vehicles la. 10,000 10,000 vehicles. A 10,000. B 10,000. C 10,000. B Z. 200 plus. 280,000 so now vehicles. the same law moo fa nekk like barki Demba accident bi. ku jox moto to a 19-year-old boy. te kooku amul license. mu dawal ba nit ki faatu ko fu noonu. yóbbu nañ ko mile 2 charge nañ ko section 49. waaye léegi ku ko jox moto bi. xam nga ban lañ ko charge. permitting.
The permitting is a fine not more than $1,000. Not exactly less than $500. that's what I'm saying. loolu cheap na de. parce que $1,000 biñ ko doon xayma ci jamono boobu nekkoon na value bu mag boo xam ne kuñ ko teg di nga yëg design bi ba ëllëg di nga mën a gën a bàyyi sa xel mu yar la. waa léegi lu ma bëgg a xam commissioner moo nekk ne license bi fu mu nekk nii as it is because act bi is saying 3 years to 5 years right if I'm right but now what is the duration for the license pour nga obtain ko 1 year. 1 year waaw pour nga obtain ko. waaw license bi si boppam soo ko amee ñaata yee waa renewal ni time bi 1 year. act bi lan la wax loolu laa la wax. nga 3 years. léegi lu tax mu war a nekk 1 year when the act is saying it's 3 years is What that about not in violation What about the policies, the cabinets? policy dafa am policies yoo xam ne ñoo leen dogalal loolu. Because Gambia is a revenue-based center. léegi is it the policy that people ought to respect or what the law says? What the law says, the law is the supreme. It is okay, that's the context that I want to drive at. Now the law is the supreme law bi loi bi maanaam moom moo nekk téere dëkk bi moom moo tënka anything da moom moo ëppa doole anything now si loi bi si boppam moom su waxee 3 years la lu tax benn policy war a ñëw override loolu ana policy mi Piaro commissioner loolu dafa doy waar de Piaro doy na waar de Commissioner nekkul ne moo nekk si at the position of the ministry or at the position of cabinet or at the position of parliament. These laws have been dragged since at the time of Yahya Jammeh. And sometimes you know that executive, what do they say? Executive order. Okay. li ma bëgg a wax rek li ma si bëgg a yokk rek mooy ne yëfi licence bi wax bi yàgg na. It's almost 5 years ago. Nit yaa ngi in and out. amutoon fii nag waaye National Drivers Association or Gambia Drivers Association foog naa jot nañ si lii one way or the other ñëw nañ si police waxtaan te police lu ñu leen wax rek mooy ne we'll see how best we can be able to pour ñu gis ne daal constitution bi in that aspect ak in practice pour mu mun a méngoo waaw waaye lu ñu jot a am rek mooy ne ñu mun a gis ne because dafa am ay tolof yi fa nekk because da ngaa gis koo xam ne 1 year bi la waaye soo amee sa licence bi let's say in June that is 6 months by December dina expire understand at the same time koo xam ne am na ko in January so ñu gis ne daal okay let's see naka la ñoo mën a since 1 year la ñoo wax 1 year bi boobu na clock for example am nga ko in November then daf 1 year la so 1 year when come back November the following year understand loolu at least is a step forward to the 3 years so 3 years is beyond you and I ñun enforcement la understand nga we are enforcing the law we are enforcing the law not the policy we are enforcing so enforcement when the police is found to be violating the law that when it comes to the law and policy and act and regulations, these are all laws. They need to be respected. Yes. Now, when it comes to the law, that's why we will have conflicts of law. When the act and the regulation and the constitution conflicts, the constitution stands. Yes. But in most cases, these are not conflicting. I think they are looking at, there are so many things that have been looked at. We don't want to go into the nitty-gritty of that. This is a national TV. Yeah. You understand? People's understanding differ. You understand? We don't want to go into that detail. Okay, like xam naa ne maa ngi doon bëgg a laaj ci laajaat King Koli si affaire yi trafic bi. Lan mooy sa secret parce que dañ gis ne saa yi trafic jam amee ba ëpp loxo ci Gambia. ñëpp dañ dee wax ne dañ dee demande King Koli te soo fa ñëwee daf dee rek lan nga utee ak ñi dee nekk ci ground bi ci wàllu expérience luy tax ba trafic lu mu jaam yow si sa xel soo ñëwee di nga gis ne few minutes rek danga dee mën a waaw dinaa la wax benn proverbe si soose la ñu ne ni si koto bi ka ñaamoo tiña julle firil loolu xam nga loolu ni si koto abi ka ñaamoo tiña nag bu màgget la du yàq ngooñ waaw so man seasonal police officer la te serve na 30 something years in service okay te lu ma am trafic xale yu ndaw yi néew ni amuñ trafic te bokk na si public soo defee public admin as administrator da nga war a involve nga dimbale sa xale yi dañ dee try lot waaye dafa am ay fexe yu xam ne duñ dee use looloo tax trafic di jaam
like for example Sukuta Jabang nañ jël loolu Sukuta Jabang traffic light time closing time bi moto yi fan lañ dee bari mooy side Sukuta ak side Senegambia so man suma fa nekkee side Senegambia ak side Sukuta laa dee concentrate suma mayee ñii 5 minutes pour ñu dem ma divert su may may side Senegambia dama ko dee may 20 minutes because moto yi emuñ ma dem si side Sukuta may ko 20 minutes ñëw side Brikama because ñoom amul office yu bari from Brikama it's only governor's office and area council and so ma xam ne may leen yooyu noonu 5 minutes dem boori Sukuta Jabang nga xam ne foofu office nekku fa foofu ñibbi la so ma may ñooñu noonu 5 minutes so da ngaa gis ni soo defee loolu ñaari trip o ñetti trip trafic daf dee flow waaye suma xale ñooñ su fa nekkee rek dañ dee bugg a equalize everywhere seddale waaw seddale so loolu du mun a yóbbu trafic trafic dafa am management loolu tax ñu ne traffic and road management yow da ngaa toog nga seetaani sa boppa nga manage am na benn ne senior officer in the army musoon naa taxaw foofu mu ne moomu taxaw na ba mu yàgga mu ñëw ba attaque ma waaye dama def politeness ma ne ko no I will help you just be patient su ma fa demee less than 1 hour traffic def dey clear fu mu bunta block because dama use strategy lu nga emploie si sa liggéey ok suma last question rek balaa ñoo xaaral ñu dem last question balaa ma ko fàtte suma last question mooy ndax système bi nga xam ne moom lañ use ci suñ trafic bi nga xam ne moto bi dafa am fu mu war a taxaw parce que Gambie rek lañ gis ci trafic yi moto bi fu ko neex la dee pigee client fu ko neex la dee wàccee client ndax liñ design ci suñ signboard si ndax lan ngeen ci pare pour def pour nit ñi follow ko bi nga xam ne ni dootuñ taxaw fu leen neex ba ñu block trafic waaw block trafic bi dafa am technical error foofu déggoo amu fa parce que buñ doon def console luñ traffic officer ok ku nekk am na liggéeyam si kaw yoon bi Ministry of Works am nañ seen liggéey pour defar liggéey la ak NRA National Road Authority ñoo war a maintenance law bi ñoo war a defar law bi ñoo war a defar signal bi ñoo war a defar all the traffic signs mooy zebra crossing mooy speed bumps ak yooyu ñooñu suñ fa defee pare nañ si yoon bi ñan ñoo war a enforce road law bi mooy police yi léegi su déggoo amul si ñaar yi nii dafa indi ay jafe-jafe like roundabout bu ñoo defee zebra crossing bi dafa cross trop to the pool bi yow soo defee roundabout for example soo jógee Brikama dem towards Senegambia fu ñoo defee zebra crossing bi moto yi su ñëwee dañoo taxaw moto booy jógee Sukuta du mun a dem moto bu jógee Jabang ñeneen moto yi ñu ngi taxaw du mun a dem kon war na ñoo déggoo ak police yi lu ñoo yorofal suñ liggéey bi tamit ñu yokk a xel mu nekk foofu noonu definitely waaye moto yi fu ñu ñoo war a taxaw dafa jege ak roundabout bi pour ñu war a eb ak wàcce dafa jege ak roundabout bi tamit soo ñëwee si bridge yi tamit da ngaa wàcca si bridge bi rek ñu defar diversion bi moto yi war a jege ñu root si la ndax ci ñu root si boobu tamit dafa close trop waaye suñ consultation amutoon because ñun ñoo faa nekk ñoom dañoo liggéey ñu bàyyi ñu ko foofu noonu foofu la ñoo fanaan kon war nañoo déggoo ñu xam ne lii moo amul and again alhaaji moto yi soo gisee ñuy taxaw si kaw yoon bi doo leen mën a blame soo leen a blame tamit nga blame leen 40% waaye du 60% waaye fan lañ am garage loolu moom jooy nañ ko fi ba taay sax suñu garage bi bari Gambia mooy the only country boo xam ne amul official garage moo war a nekk fii Gambia plane bi fan lay airport yundi definitely soo jógee Sutukoba nga bugg a dem France fooy dem airport waaye even suñu amee garage bi sori fu munta sori su amee ne fii garage la drivers yi dinañ fa dem waaye drivers yi amuñ garage amoon nañ garage Serekunda ñu jox ko jigéen ñi nekk léegi dugguñ ci garage bi ñu ngi jaay si tal bi you are very right léegi xaaral Nicole dama bëgg a understand léegi pour for clarity purpose new road buñ def ni Batil Harden highway ak yeneen road si
si lu ma dégg si yow there was no consultation with a traffic officer comme expert on road. We have this what we call road safety. Wow. Road safety committee. Waaye road safety committee moom benn boor la nekk. Road safety committee boobu noonu si works la nekk NRA transport parliament ak seen board bi. bu ñoo dem study sax bàyyi nañ police yi si gannaaw. ñoo dem dinaa ko wax because soo demee nga ne for road safety nga dem fii ba Rwanda 10 days nga jógee fii dem Morocco nga bàyyi police yi te ba pare ñoo nekk di liggéey si kaw yoon bi loolu dafa baax loolu is not a mixture loolu you are very right waaw ñun duñu wax suñu liggéey bi lu ñu sant lu ñu observe ñu wax ko loolu xam naa dina kilifa yi dinañ dégg sa kàddu dinañ dégg ok léegi fu mu nekk nii dinañ dem ak sikarkat yi su boobaa rek dinañ continuer programme bi fu mu ko daanelee fu am solo la waaye dinañ ko jëlaat foofu rek waaye ñu ànd ak sikarkat yi ku soppu Seex Fallilu soppu Seex Fallilu Mbàkke ku soppu Seex Fallilu bay mama bay yada kondini ku soppu Seex Fallilu bay mama bay yada Sëñ Fallu ku soppu Seex Fallu xéewal war la lor dëddu la yi ila man ada Seex Fallu fi abadin yi ila man ada Seex ne fi xam nanu la Fallu la wax borom nguur ga ko def ne yaay ku juboo alu diiwaan ya seen mbooloo Sëriñ Fallu sa loxo ca kaw la wax borom nguur ga ko def ne yaay ku juboo alu diiwaan ya seen mbooloo Sëriñ Fallu sa loxo ca kaw la wax borom nguur ga ko def ne yaay ku juboo alu diiwaan ya seen mbooloo ya Fallu borom dindi gal gaa gi nii te arminam ku nekk ba tar de yaa xale ya ku dugg ci gaalum sëriñ bi foo jëm Fallu àggale la si Fallu ko sopp sëriñ Fallilu jógal magal ko naane faaw kon nga raw sa masga sopp sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu Fallilu naane faaw kon nga raw sëriñ Fallu borom dindi saalika fadlu laa yuti man yasa naa ko fal na leen ko sëriñ Fallu akasa saalika fadlu laa yuti man yasa yàlla ko fal na leen ko sëriñ Fallu akasa Fallu borom dindi saalika fadlu laa yuti man yasa ako fal na leen ko sëriñ Fallu akasa saalika fadlu laa yuti man yasa yàlla ko fal na leen ko sëriñ Fallu akasa Fallu borom dindi Ahmadu Ndumbe Xaban Mam Cerno Baay Sew Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seet Ahmadu Ndumbe Xaban Cerno Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seexal Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seet Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seexal Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seet Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seexal Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seet Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seexal Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seet Lamp Fall borom gaawaan ñi rijal moo leen seet Kasa Jalale ya mutaale la ilaha illallah ya khayra wale ajib du hayya ya sal jalale ya muntaha ku bëgg Sëriñ Tuuba boy de di dem jannatullahi waaye ku noon ajib du hayya Bamba gore ya sal jalale ya mutaha la ilaha illallah ya khayra wale ajib du hayya ana soppayyan ya sal jalale ya muntaha ya mutaha ya khayra wale ajib du'a Siduna Muhammad ya sal jalale ya mutaha wala wa Bamba khayra wale ajib du'aya ana soppayyan ya sal jalale ya muntaha ya mutaha ya khayra wale ajib du'a
يا سل جلال يا متعال بامبا خير ولا جد غيا يا سل جلال يا متعال يا متعال يا خير ولا أجد غيا سيدي بامبا صلي وسلم على النوكا بامبا يا سل سيدي هيا صلي وسلم على المكلم على المكلم ودر يا سيد وسلي آيه سيدي بامبا على رسول بابلوسو بامبا للي صلى أحمر ويا على رسول باب الوصول لليل صول أمر آيه سيدي بامبا على رسول بابلوسو بامبا للي صلى أحمر ويا على رسول باب الوصول لليل صول أمر آيه سيدي بامبا على رسول بابلوسو بامبا ليلي صلى أحمر ويا على رسول باب الوصول ليلي صلى أمر آيه سيدي بامبا غور صلي دواما وسسالا بامبا اذكر خلاما لوبنا صلي دواما وسسالاما واذكر خلاما لوبنا سيدي بامبا يا سل إرادة يا سل فادا بامبا كل سعادة لبيتنا يا سل إرادة يا سل فادا خلي سعادة لبيتنا سيدي بامبا خنيوتي دا سنيوتي دا بامبا سنيوتي دا بلا أنا خنيوتي دا سنيوتي دا بلا أنا سيدي بامبا سافقتي فاء بلا جفا بامبا يبقى سيد يبقى سابقتي فاي بلا جفاي طيب قصايد طيب قداي سيدي بامبا يا سل وجود كل بيجود بامبا جل وجود فخلادا أنا سبيان يا سل وجود كل بيجود وجل وجود فخلداي سيدي بامبا حبلي ودادا كل مراد بامبا من أفادا بلا كيرا أنا سبيان حبل الودادا كل المراد يا من أفاد بلا دراية سيدي بامبا غور حبلي برورا قن قرار بامبا بن سرورا لكل أنا راعي سبيان حبل البرورا قل قرورا حبل سرورا لكل راية سيدي بامبا واذكر قلاما ومر كلام بامبا لا ملام ولا ابتراء أنا سبيان واذكر قلامي ومر كلامي بلا ملامي ولا امتراية سيدي بامبا سدد لساننا نوير جانا بامبا في أمانة وسد بارا أنا سبيان سدد لساني نوير جناني سيدي بامبا غوري سبيل الأمانة وسبرايا مصطفى سد لساننا لا إله إلا الله بجنانا لا إله إلا الله في أمانة وسد برايا مصطفى سدد لساني نوير جناني سبيل الأمانة وسبرايا سيدي بامبا غوري سدد لساننا لا إله إلا نوي جنانا سفي أمانة وسد برايا مصطفى سدد لساني لساني نوي جناني سفي أمانة
وزد برايا بنا غوري سد لساني سد لساني سد لساني نبي جناني سفي أمانة وزد برايا مصطفى سد لساني نوير جناني سفي الأماني وزد برايا سني بامبا سازا تدايرا لي ختمايرا فتا في جورا لمن يرايا مصطفى تدايرا كسب سيقنا وفاتي دل جنة الله لمن يرايا سني بامبا سازا تدايرا لي ختمايرا فالتغ في جورا لمن يرايا مصطفى دايرا فالتغ في جورا لمن يرايا سني بامبا أنقذ غيالي من دلال وبي على خلي سرايا مصطفى أنقذ غيالي من دلال وبي على خلي سرايا سني بامبا إني اهتداء بلا أنايا مصطفى سني اهتداء بلا أنايا سني بامبا إني هتابا قل كتابا أخبل متابا يا ستيرايا مصطفى إني عتابا وأخبل متابا يا ستيرايا سني بامبا يا خير رب يا خير ربي خير مربي هل طيبت قلبي بدتي دايا مصطفى يا خير ربي سن بامبا خير المربي سن بامبا غوري طيبت قلبي بدتي دايا سن بامبا يا خير رب يا خير ربي يا خير رب يا خير ربي يا خير رب يا خير ربي خير المربي طيبت قلبي بدتي دايا مصطفى يا خير ربي ربي خير المربي ربي طيبت قلبي بدتي دايا يا خير رب يا خير ربي يا خير رب يا خير ربي يا خير رب يا خير ربي خير المربي طيبت قلبي بدتي دايا مصطفى يا خير ربي سيدنا محمد المربي بابا وين يونن طيبت قلبي بدتي دايا يلا نغنيان صلي وسلم صلي وسلم صلي وسلم صلي وسلم صلي وسلم صلي وسلم على المتم على المكمل وكل يا سام بلتي ايام مصطفى صلي وسلم على المكلم وكل يا سام بلتي آية ولن ممسر نمفا ربي يا ربي ننفع سيخبر نمفا رجال بامبا مصطفى ممسر ننفع سيخبر يا ربي ننفع سيخبر ننفع رجال بامبا Masha Allah neex na torop Masha Allah comme nuñ ko doon balaa ñoo dem si sikar boobu rek sikar bu neex boobu rek dañ doon waxtaanee ponk yu bu am solo maanaam moo nekk road bi because accident daf dee it's responsible for two reasons. One, it's the infrastructure itself. Two, beneen bi moo nekk di vehicles yoo xam ne ñoo dee ply the roads. These are the two things. Ndax yéen def ngeen gestu pour seet moto yu dee ñëw si biir dëkk bi fii ndax they are roadworthiness or they are not worthy to be drive in this country. comme noo ko waxee rek di commissioner li mu doon wax balaa ñoo am suñ break bi gis nañ ne daal there are so many irregularities yoo xam ne driver yi dañ ko dee def si kon yoon bi man suma boppa am na ay jotaay yu bëri foo xam ne waxtaan nañ ak ay drivers yi seen président sax am nañ ay show yoo xam ne dañ dee gis ne su nekkee ne yoon bi defar nañ ko ba pare te won nañ driver yi fii nga war a park fii is no parking fii nga war a mun a jël nit fii nga war a stop fu warta stop am na solo trop pour driver yi ñu doon ñoo xam ne ñu adhere
to those because it's already clear on the road ne moto bi fii la war a because I usually dama dee bokk si night patrol si te si lu bëri loo xam ne guddi dafa mel ni dëkk bi guddi moom su jotee rek lu waa amatul si biir dëkk bi demal Westfield roundabout soo eggee roundabout bi si boppam ngay gis moto yoo xam ne si roundabout si boppam si péegab roundabout bi foofu la moto yi di paak si toon bi la ñëw paak dem ba Gamtel utali St. Teresa's si kaw yoon da nga gis si kaw tali bi ñaari moto rang moo fa dee nekk nii dem nañ ba léegi police yi liggéey na ak gaay ba def nañ no parking si kanam bala nga am St. Teresa ñu benn moto warut faa paak waaye ba tey da ngaa gis ñu paak foofu noonu so it's not just about the new road the new road bi da nga ñëw bourse bi police bourse bi turntable da nga koo toon rek foofu la ñoo taf si toon bi si boppam foofu la ñoo start di taf nga fekk moto yaa ngi rang on both side so lu moo wone rek mooy ne driver seen boppam xam nañ ne fii waruñu fee stop luñ dee def we are on patrol suñu fekkee driver yu fa nekk dañ dee taxaw patrol bi yëpp dañ dee taxaw ñu wax ne gars yi ne war leen fee taxaw xam ngeen ne war leen fee taxaw ñu noo trafic baa ngi slow moo tax xam nga because dañ dee wax ne dañ bëgg a taxaw foo xam ne client yi dañ leen a mun a gis understand nga waaye foofu loolu tamit it has to do with commissioner nu mu ko doy waxee road bi nuñ ko constructé si boppam moo faulty no I don't think it's actually because it's faulty but it's because in addition to that because moto yi dañ fa dee nekk su nekkee ne moto yi nekkuñ fa laaj bi sax foofu la jëmoon because of man li ma gis mooy defal nañ leen fi nga xam ne fa lañ war a stop ba duñ fa dee taxaw exactly ndax dafa amul benn punishment bu leen ci mun a fekk ba tax loolu ñu di ko ñemee wala daal dafa am fu mbir mi amee jafe-jafe waaw si loolu man am naa si expérience te xam naa commission moom a gën a am expérience foofu waaye li ma mun a wax rek mooy ne si patrol boobu noonu dañ dee fekk moto yooyu foofu noonu suñ leen faakee fu ñu warut a paak because comme li ñu njëkkoon a wax paak in a dangerous position or place moto bi nga bàyyi ko foofu foo xam ne mun naa tax ba keneen am si lorange loolu noonu is against the law understand nga so moto yooyu noonu dañ leen dee arrest ak seen driver yëpp ñu yóbbu leen bourse bi man suma boo yóbbu naa almost more than 5 saa yu ma fa dee romba rek dama dee wàcca trafic ñu moto yooyu yëpp ñu yóbbu leen foofu noonu suñu leen yóbbee foofu noonu ñu jox leen mobile traffic def seen liggéey mooy ne ñu jox leen on the spot fine ak yu mel noonu waaye lu ñoo wax mooy lu gën a am solo mooy because dëkk bi ñun la as Gambians driver yi digga la ñu ngi liggéeyal seen boppa pour mun a am dara pour family bi waaye at the end of the day is at the service of the people Gambian people dama ka ñëw bi te dama ka ñëw bi yoon bi ñu ñëpp a ko bokka driver yi passager yi ak ku dul loolu ñëpp ko bokka so at the end of the day il faut que ñooñu tamit passager tamit mun a jàppale yow soo ñëwee di same Westfield Alvihaj si ron mango boobu noonu man I was with the position ne mango boobu nañ ko fa war a génnee xam naa di last time waxoon naa ko fi ñu ne environment ak yooyu noonu ne I should not say that li tax loolu mooy foofu dafa doon foo xam ne it's a very critical town yaa ngi jógee let's say from Standard Chartered la yaa ngi toon war a dem Serekunda gis nga toon boobu noonu si roundabout bi la nekka foofu la nit ñi dee jaay foofu lañ dee lal foo xam ne nit ñi foofu la war a dox mini market mu ngi fa boo xam ne dañ ko dee use exactly pour toon so loolu dem na ba léegi foofu nekk na small marché si kaw yoon boobu noonu te nit ñi suñu wàccee rek students yi ñu wàcce liggéey foofu lañ dee taxaw pour mun a xaar moto su ñëwee dafa taxawee rek dafa block toon bi because moto yaa ngi toon dafa block dafa taxaw beneen ñëw taxaw pipi barki démb rek maa ngi fa ak suma driver bi dañ doon dem moto bi block bu ngay jël dama driver taxawal ba mu des kanam ma taxaw ku fa nekk ma ne ko ma téye ko de sant yàlla ma fekk beneen para ma ne yóbbu leen ko mobile traffic because moom si boobu xam ne lu mu dem mu ne baalal ma bi du solve problème bi mooy ne nit ñi xam ne lu ñoo def loolu correct te the only way forward is ñu xam ne ñu nangu ne lu ñoo def loolu moo war a ànd ak loi in essence so foog naa ne loolu moo gën a am solo as long as because road bi léegi are already constructed definitely yoon bi this OIC road is already constructed te si kaw yoon bi driver xam nañ fu mu war a stop ak fu ñu warta stop te su nekkee ne driver ñëw na taxaw na fu ñu warta stop kon moom moo ko tey because bind nañ ko fa waru faa stop gis nga li nga wax si turntable bi brousse bi waaw xam nga si roni bridge bi yaa ngee dem waaw xam nga bridge bi mu ngi ci kaw waaw si ron fu diggante boobu ba nga jeexal bridge bi kenn waru faa am benn stopping mu ngi fa so bot foofu mooy fi ñoo stoppé ñëpp da ngaa gis ne benn moto di xat-xatloo pour mun koo romba pour dem xam nga lu gën a doy dañ ko bañ ba xatal yoon bi foofu naka lañ ko wax ban solution now can we come up with because obviously there is a problem punishment the solution is ñun la the solution is ne ñun la what I mean by ñun ñëpp la
all Gambian people because ñun kese police kese duñ ko mën a solve it's not possible because nit ñi suñu gisee police rek lu leen neex la ñoo def te police du mën a nekk fu nekk it's not possible police duñ mën a nekk fu nekk people have to have that attitude ñun si boobu dañoo xam ne dëkk bi ñun ñoo ko moom the best way is pour ñu def loo xam ne dafa ànd ak loi lu gën a doya di mooy nga fekk si yoon boobu noonu dafa am partition boo xam ne moo dee divide yoon yi nga gis boo xam ne moto daf dee ñëw taxi mu ñëw taxaw foofu de si diggante yoon bi boo xam ne dafa am partition bu divide yoon bi bii dem nii taxi bi foofu la moo ñëw mu wàcca mu paak moto bi mu wàcca mu toog si gannaaw buut bi nag di xaar client si kaw yoon kooku dafa teeteelu ko du wax ne foofu mooy parking place understand so what can the police do because xam nañ ne bi jamono boobu noonu police ku fa nekkoon wàcca na understand te police duñ fi ñëwaati mais bi xanaa ëllëg o suñu def seen patrol so in essence ñun lu ñoo oote mooy collaboration waaye PRO man dama gëm ne punishment gis nga bépp so Gambien bi su jógee fii tey mu wàcca France ou mu wàcca any other country loi yañ fa teg du ko ñemee violer parce que lu tax mooy xam na li ko see fekka soo ñëwoon tey nga wàcc Amérique tey ñu ne kenn du fi sànni mbalit doo lekk sànni si mbedd bi loo nekk gan loolu lañ laa njëkk a waxal te yow booy dox boo téyee loo war a sànni sa xel baa ngee daj liñ la wax ne loolu moo la see fekka kon tey foog naa ne li gën a important mooy nu ñoo jéem a gën a defaraate suñ luwaay yi bi nga xam ne emphasize li nga xam ne mooy implementation si bi nga xam ne kuñ teg daan su ëllëgee yow sa xel du daj pour nga defaat loolu. ni commissioner d'accord na si waaw because li xew mooy wax ngeen fi daanaka loolu nekk na loo xam ne is suñ luwaay ñu ngi si opération clear the road commissioner mooy jiite opération clear the road the same problème nekk di am si opération clear the road it's been 2 years now ñu ngi si opération clear the road te benn bi la da nga arrest nit ñi nga ñëw gaay fay gaay dellu because doo mën a def loo xam ne loi bi joxul la ko doole comme king lu mu wax loi bi moo fi nekk loi bi la ñu mën a teg nit ñi si loo xam ne àndul ak loi soo fayee nit foo xam ne par exemple nga charge nit $500 ou $1000 te bés boobu noonu moom su jaayee dafa am $5000 nga dem nga clear ko nga yóbbu ko mu fay $1000 au so si élection yow nga dem feneen mu delluwaat fa balaa ngaa ñëwaat is after 1 week boobu bu mu faa nekk 5000 by 1 week by 7 loolu ñaata la almost 3500 nga ñëwaat foofu noonu di second week nga ñëw nga téye ko waat understand nga so moo tax ñu ngi liggéey waxoon naa ko fii nii te xam naa da ngeen a wax ne si saa moom saa yu nekk mu wax ne ñu ngi liggéey yëfi luwaa moo nekka noonu yëfi nguur moo nekka noonu toog nañ ba wax nañ ne this is the decision phase of the operation clear the road is the decisive phase of the operation clear the road mooy ne whether by hook or crook comme ni ñu ko dee waxee operation clear the road bi dafa succeed because operation clear the road bi su succeedee du only on the police is ñun ñëpp la as Gambians because at the end of the day li tax lii am mooy Gambians yi ñoo xam ne ñoo lañ bàyyee njiiti run the system of the Gambia ñoo toog benn place government apparatus mooy National Road Authority mooy physical plan mooy Gambia police force and other agencies ñoo xam ne ñoo come together ñu gis ne naka la ñoo saafaarale problème bi boo xam ne congestion bu am si biir dëkk bi because traffic congestion bu fi dee am is because of attitude nit ñi dañ dee mun a park seen moto yi everywhere nit yaa ngee jaay si kaw yoon bi suñ bugg a jaay rek mun nañ faa jaay te am nañ ay marché you have to regulate this. ñu bari tamit dañ dee ŋaañi police bi de ñoom ñoo dee tax trafic bi di gën a jaam because da ngee toog sa si moto ñu la wax ne lu tax mu jaam police yi ñoo nekk si kanam ñoo nekk di waste time nit ñi ndax yéen tamit comme your mode of checking vehicles yi ak yeneen yi ndax amul leen si any changement or anything to come of it aside from parking vehicle wala nga taxaw ñeneen 3 10 5 vehicles ñu ngi behind to wait for the police officer pour mu verify 1 or 2 things ndax amul leen si any changement. ok kay ma ñëw si waxoon naa la soo gisee police yi kaw yoon bi dafa nekk foofu entre 2 aspects either traffic checking or traffic control fu ñoo check traffic foofu yeah you said it in investigation find the facts and don't mind the feelings understand kiw bi dafa def because ñu ngi search and normally li ñoo def loolu daf dee nekk odd hours or ñu déggal leneen or ñu nekk si suñ special operation xam nga time bi nii joxuñ order pour ñu start di check driving license yi tinted glasses yi ak road taxi yi ne waaye loolu time boobu noonu man maa dee taxaw si Denton Bridge 9 o'clock laa dee jox all reporting time to office is 8 o'clock 8 o'clock su fekkee ne demloo office 9 o'clock su ñëwee nga nekk ministre nekk IG nekk DIG nekk ku nekk dangaa nekk si trafic because dinaa check moto bu nekk that is time of checking dinaa check moto bu nekk
ananga ba leen ñëwee emergency road ma salute la ma ne demal waaye I don't find that ni daa ngi si kaw yoon bi because dama kek su ma kekut du ma mun a am offense waaye si beneen yoon yu nga dee fekk gars yi si kaw yoon bi right now boobu traffic control la te traffic control boobu noonu like T Johnson o Y Johnson fokkee na may keneen nga taxaw loolu dafa obstruct traffic bi because moto yi ñoo bari ak ñu dee dox tànk so nit ñi war nañoo understand si loolu am na question bu nga doon laajte mooy fan na roundabout bi bu fa nekk gis nga réew mi dafa nekk collaboration tey man nekkuma journalist waaye tey maa ngi join journalist pour joxe clear information to the Gambian people loolu enhancement la léegi yow soo nekkee NRA man ma nekk police yow NRA loo gis nga xam ne liggéey police la soo koolee police yi dinañ react quickly waaye su police yi tamit observe si seen liggéey yow li nga def te baaxul si mbooloo mi ñu kool la doo ko def gis nga roundabout boobu noonu bu nga wax soo toonee rek jógee Brufut o jógee Sukuta bu nga round dem Brikama there is a signboard that is for the bus stop ñu fa def bus stop te that is not correct at that area that narrow road call naa Tony NRA dem nañ ba foofu ma won ko ma ne ko lii baaxut si fii waaye ba léegi mu ngi fa ascenseur bi star ascenseur bi yoon bi bu ñoo ubbi si kaw down road bi si bridge bi demoon nañ foofu defoon naa foofu demonstration ba léegi boobu mu ngi fa yow soo jënee moto boobu noonu ñuy jaay essence bi ñi ñëw dugga si tal bi si diggante bridge bi ak fale trafic bi daf dee dem ba Bijilo observe nañ loolu wax nañ loolu toppatooñ loolu te su trafic jaamee kañ lañ dee joxoñ police yi also have limit to do police lañ dee foog ñu observe lii ñu booloo def liggéey process la sax maanaam liggéey développement dafa ànd ak processing doo mun a ñàkk am ay faulty yoo xam ne ni dañ koy upgrade waaye ci am na ñuy laajte ñu ne Faratu ba Yundum dafa nekk mbir moo xam ne dafa jaaxal ñëpp mu ngi fa Faratu ba Yundum mu always daf dee am traffic congest te duñ dee xam soo ñëwee ba si kanam doo gis dara lu ko waral lan moo tax foofu dee jël time pour thank you very much loolu dinaa answer sa question bi Faratu Busumbala Yundum foofu dafa am pedestrian crossing soo seetaane Faratu Yundum Busumbala yëpp seen crossing bi marché bi si left side la nekk ok all left side la nekk dëkk bi right side la nekk jigéen yi jógee from the right crossing to the left every second du minute every second am na ñi xam ne ñoo cross te moto yi suñ crossé foog ñu taxaw te duñ dee observe zebra crossing bi ñooñ fu ne nekk rek foofu lañ dee cross man lu ma dee wax gaa fa la saa yim futata ñee saate la because wolkatu sawun la so this is the problem waaye nit ñi duñ dee seetaanu noonu yëpp police la rawat na léegi soo fa demee doo fekk benn police officer si kaw yoon bi because dama leen wax ne ñu accuse ne ñun ñoo dee def traffic congestion bi benn kenn taxaw si kaw yoon bi bàyyi leen yoon bi nekk leen si side waaye lu mu munti am mel su fi even suñ nekkee si side yoon bi traffic daf dee blow because of nit ñi marché bi fu ñoo bil seen marché bi is on the left sooy dem Brikama on the left te dëkk bi fu mu gën a bari ak nit ñi fu mu gën a bari is on the right school si yëpp on the left la léegi maanaam nañ xoolaat tamit vehicles the types of vehicles duñ dee ñëw si dëkk bi xaw ma ndax whether that is the mandate of the Gambia Police Force waaye vehicles yu dee ñëw si dëkk bi tamit dafa am solo pour ñu seetaat ko ndaxte most of the vehicles yuñ dee ñëw ñu bari dañ dee wax ne they are outdated xam nga nekkuñ ñoo vehicles yoo xam ne daal they are road worthy vehicles yoo xam ne war nañoo drive si suñu road si waaye dañ dee gis any type of vehicle any kinds of vehicle lañ dee drive si suñu road si ndax loolu tamit def ngeen fa gestu waaw xam nga man su ma tookee si kanam mbooloo sakantuma Gambia yëpp ma seetaan outside Gambia dam dee bugg a wax route loolu nekkut area police yi area customs la waaye tamit jox naa leen idea
me as a police officer and as a concerned citizen nañ def comme Sénégal luñ def age limit tey moto yi ñu xam ne moto bu bees la soo ko indi Gambia lu ngay fay mooy ëppa di cost of moto fu nga ko jënde dama gis moto yi ñu xam ne ñu ngi fay 300,000+ si duty bi moto yi ñu xam ne second hand la 7 years yoo xam ne craft lañ ñu ngi fay below that te Sénégal lii lañ ko demoon moto yi màgget yi moto yi outdated soo fa demee you pay high price moto yi bés li ñu leen fay ay cheap price waaye moto yi outdated soo leen indi fii du mun a daw 1 year 2 years suñ street yi yëpp ay fita garage lañ suñ street yëpp ay fita garage lañ from our main way from Joshua to Abuko all fita garage lañ all moto yu màgget ñoo fa nekk rawat na nga dugga si biir dëkk bi am na ñu xam ne duñ dee am access pour dugga seen kër because of fita garage moto bu ñëw nii du am 2 years 3 years màgget na waaye loolu another area of unit la mooy customs ñoo war a seetaani foofu noonu te ba pare waaye dama dee gis police dañ dee gis vehicle bu faulty and all of that ñu ko dee téye maybe sa lights yi or bricks yi or other that things is under section 78 requirement loolu laa wax ni motor regulation but we don't have mandate to say yow moto bi warloo daw si country bi amul loi boobu noonu amul doole boobu noonu ñun moto boobu noonu su ñëwee su tànka bi jeexee dinañ la wande sa tànka bi dafa jeex demal defar ko sa weer bi dafa toj demal defar ko waaye bii moto bii ni bu du mën a daw si Gambia police amuñ doole boobu noonu definitely maa ngi bëggoon a laaj PRO ci opération xam naa moom moo commissioner ci mbiri opération clear the road ndax nekk na jàpp ngeen ne xalaat la ci comme Gambian si lii moo nekk seen tradition occupy nañ road bi ba pare ndax balaañ leen woon a yëkkati duñ doon sàkk pexe ñu utal leen pexe njëkk pour foo xam ne bu ñu leen yëkkatee dañ leen woon ne leen fii ngeen war a dem but su fekkee nit ki dafa am lu fi nekkoon kenn terewut ko woon ba mu adopt ko soo nga xëy bàyyiloo ko ndax loolu tamit du yokka le unemployment rate bi ba pare loolu tamit du yokka stress bi si dëkk bi ba yu bari di xew ndax nit ñi da nga leen ekkati ci fu ñu doon fàggoo dara soo leen ko aayee atol ndax bàyyi noonu rek xalaat la kay ma help la after nga ñëw sa laaje boobu noonu baax na trop PRO wax na fii mu ne police yi ñun dañoo act we are actors we enforce the law ñun amuñ place bu ñoo war a jox jaaykat yi kucca o kanji ñun amuñ place boobu noonu ñun nekkuñ area council area councilors ñoo war a créatal place yi pour vendors yi nii waaye police moom dafa act police lu moo act mooy jigéen buñ fekk gars yi encourage to the public highway ñun loolu lañ leen jox su leen joxee dañ leen daaxa am na jigéen yi nga xam ne suñ jógee fii fan la ñoo yóbbu comme lu nga wax ni question bi ni ñun amuñ place bu ñoo joxe police amuñ place bu ñoo joxe jigéen léegi at this point dinañ open the lines pour ñu nekk di seetaan tamit mun a send in their contributions as far as the program is concerned. Yes, Pierre. lu ma si bëgg a yokk rek mooy ne balaa ñoo commencé li dañ amoon waxtaan te waxtaan boobu noonu am nañ ñoo xam ne ñoo dee jaay si marché bi dañ am seen association ñoo xam ne bokk nañ si waxtaan bii nii te area council si KMC Banjul City Council Brikama area council tamit bokk nañ si waxtaan bii nii they are all part of the task force because task force lañ wax te task force bi nag xam nañ ne Gambia Police Force ndikte moo dee enforce law moo ko jiital bi si boobu la nekk waaye de lu ñu woon mooy ne marché yi yëpp daanaka si biir marché bi mu ngi empty waxoon na ko si waxam bi fii nii amoon na foo xam ne garage la woon garage bi noonu dem na ba daanaka jaaykat yi jël nañ garage bi si loxo garage bi léegi garage bi génn na foofu mooy marché bi waaye dafa dem tollu foo xam ne Expert Junction yooyu Expert Junction ak Serekunda ngoon soo génnee ñu ne ko si biir marché bi yëpp si biti la ñëw si kaw yoon doo mun a dox nit yaa ngi am seen lu ñoo jaay so wax nañ ñu ne there is space waxuñ ne loolu mooy across the country because gis nañ Brikama dafa am yoo xam ne Brikama area council ñu ngi def liggéey bu baax because gis nañ ñu ngi expand other areas foo xam ne ñoo xam ne dañ leen génnee si yoon bi ñu ngi naa jox ay place foofu understand nga so lii moo am there is a caller on the line PRO then we'll come back to you. Hello caller, asalaamaaleykum kan la ak foo ñu koole jaama rek maa ngi si programme bi okay
Ya bana trop li ma bëgg am ci commissioner King Koli mooy ne moto yu bëri dañ dee pollu si dëkk bi. dañu gis léegi suba si joor yaa gis moto yu bëri ñu ngi pollution dañ am police te police du leen dee break. I think they need to do something about pollution yu bëri na trop ci traffic moto yëpp a ngi saxaar. So I don't know what the issue. So I think it's also important for police to stop. moto pollu dañ dee bëri trop from Bika in the morning. moto yu bëri dañ dee pollu ci yoon bi. So thank you. Commissioner. Yeah, thank you very much, Nicola. I observe and then definitely content na sa contribution bi. Li moy liggéey réew mi. We will take note te dinañ start. Di leen loolu offense la. Emotion of smoke. Yeah. Loolu emotion. Daf dee create feebar sax. Wow. Thank you very much. But is that the mandate of the Gambia Police? Yes, It's within your mandate. It's under the traffic regulation. Okay. Am nañ beneen caller on the line. Hello caller, assalamu alaikum. Salaam, na ngeen def. Jaamare kan la ak foo ñu callee? Maa ngi tudd Mr. Thiam Bruce bi. Mr. Thiam yaa ngi ci biir lan mooy sa contribution ci programme bi? Maa ngi rafetlu seen programme kontaan naa trop. Jërëjëf. Ma ne maa ngi tudd Mr. Thiam maa ngi Bruce bi. waa ñun laa dégga danga sori télé bi wala nga wàññi volume bi if not duñ déggante. Waaw ma sori télé bi waaw li ma bëgg a wax rek mooy. waaw li ma laajte mooy. mbiri bajkaay yu nekk si dëkk bi. waaw. because li ma déggoon mooy ne commercial transport. Gambian si ñoo ko war dee drive. te maa ngi gis ne maa ngi dégg ne yu bëri foreigners si ñoo ko nekk di dawal. and also area bi war a daw ak area bi warut a daw ndax am nañ right pour drive anywhere around the combo area. So loolu laa bëggoon leeru daal waaye maa ngi répondre seen programme bi. jërëjëf commissioner. Yeah, thank you very much. Batikaay loi bi lu ñu jox mooy no foreigner should involve in commercial business. fekkee ne yaa ngi involved in commercial business particularly driving da nga war a dem si office of the inspector general of police pour mu jox la clearance lu nga xam ne mun ngaa dawal lifin commercial because for an example bi ñu dee defar yoon bi arrest ki driver yu bari ay foreigners lañ waaye because ñu ngi liggéey si réew mi su ñëwee dañoo dem si office of the inspector general of police am na clearance nga xam ne mun na koo joxoo mun na koo jox as a foreigner but apart from that is no waaye affaire yi batika bi su fekkee ne mun nga fàttale ko paakoon naa batikaay bi up to 3 months nega di negotiation waaye dafa am lu nga xam ne dañ leen bàyyi because of certain issue am nga ñun police yi commissioner even IG is about order order bi su ñëwee foog nga obey he said obey all orders all lawful orders either written or verbal. In this case, was it written or verbal? Yeah, it's written. Where did it come from? No, I will not tell you. Well, legi at the point be about well, luma buga nga add si rek mo neka whether ko su dee ne you amoon na si police headquarters ñoo xam ne dañ leen design an area and timing 7 o'clock in the evening bacikaay mun nañ dawar si biir Serekunda in any other road. Why from 7 in the morning, they are not allowed to run on Kairaba Avenue, Brikama Highway, Serekunda Highway, Batin Hadin Highway. They should lolo tangen jisko bori manjay ak yoy. Wow. Piaro lo buga atsi. waaw li ma bëggoon a aar rek daanaka boor boobu la daf ko fàtte woon wante comme leeral na ko won ne dañ leen jox place yoo xam ne main road bi dañ ko avoid completely and secondly personally I have received complaint dañ ma dee call about drivers of bacikas ak yu mel noonu comme ni mu ko laajtee te li ma wax rek mooy ne dëgg la we are receiving this complaint waaye xam nañ ne we are aware ne when it comes to commercial driving it is for Gambians yi képp koo xam ne na you are not a Gambian as far as the laws are concerned you supposed not to be but also is to be able to enforce this because lu bari si ñun dañ de wax ne ñu dee gis ñu bari ay ñag leen and all that because you remember that was a time when we have the schools and you remember if schools bi there is another caller on the line. Hello caller, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kan la ak foo ñoo callee?
maa ngi tudd Lamin collègue from Pony. Lamin lan mooy sa contribution si programme bi. jërëjëf suma contribution bi mooy. man Lamin laa tudd. waaw ñun laa dégg bu ñu dégloo si télé bi dangaa sori télé bi ñu mën a déggante. amul benn problème. tey naa suma volume bi sax. ok. léegi man I have a suggestion to Kinkoli. mooy Farato Busumbala and Yundum. waaw. boori soo demee Banjul par exemple boori Makat Square da ngay gis ni weñ yoo xamante ne ñu ngi def foofu noonu pour bare nit ñi so pour mun a am benn place fu nga xam ne yoon la soo fekkee police taxaw na foofu noonu da ngay gis ni ñëpp foofu la ñoo dem mun ngaa jox priority vehicles for maybe 5 minutes then 1 minute not allow everybody to cross suñ defee loolu I believe the traffic will because man every day dama dee drive from Pony Bakau dama dee liggéey Bakau te su ma demee liggéey tamit dama dee wóor si dëkk bi su ma liggéey bi noonu la mel dama dee wóor si dëkk bi soo xam naa waxuma am naa trafic bu baax waaye dama dee gis lu bari te leena tamit ci ko ne mu ngi ko doon wax si léegoo léegi am nga police yi tamit dañ dee nekk di identify yeneen traffic officers yi par exemple soo demee boori yu jaaba laajte yaa police checkpoint boobu noonu they just unnecessary blocking traffic unnecessary yeneen place yu bari dañ leen unnecessary block traffic because da ngay gis ni kenn saa mu ngi dugga maybe am na driver bi mu taxaw ko ñeneen ñi ñu ngi si gannaaw line bi baa ngi waaye dafa taxaw waxtaanaa kooku noonu I don't think so that is good for the traffic nu moo waxee noonu comme suba ci ba ngoon dañ dee xalaaw traffic yi control traffic bi boobu moom nangu naa especially Battle Harden Highway boobu moom is perfect but yeneen place yi yeneen yoon yi spécially boobu moom d'accord ma ci ok jërëjëf but Battle Harden Highway waa jërëjëf commissioner thank you very much Kola dama bëgg a nit yi nga wax sa candid opinion te respect naa la si loolu soo demee la tria bu nga wax I think jëj nga fa soo fa jëyut kon am na foofu noonu kengis lu nga waxoon dafa amoon bés on Saturday man suma boppa man maa fa dem ma gis traffic congestion bi over 300 meters dama jël emergency line di def suma double signal officers yi ñu ma fekka foofu noonu ñaari officers ñu ma fekka noonu dama leen transfer immediately the following Monday lañ ñëw ma post leen to mobile traffic waaye since then every day foofu laa dee dem su may dem Sukuta Jaban laa dee jaar ma dem ba up to wala Jamburu jël forest every day both coming and going waaye duma dee fekka any officer waaye joxe naa yéen ñoo xam ne every Gambian good citizen is a police officer so leen gisee loolu ngeen call to the headquarters or you call my number 3796666 then we will take action we are there to give convenience to the people but not inconvenience because ñu ngi si Ramadan te dañu war a act nit ñi war a àgga seen kër ñu res balaa ñu ndox soo leen fekkee unnecessary traffic blockage nga call ma no problem loolu leer na Piaro yaa ngi doon wax yi fii foreigners yi not driving they are not permitted to drive commercial vehicles waaye léegi how about yow nga nekk Gambian nga own the vehicle ba pare nga jokko to a driver who is not Gambian is that permitted like is it permissible under the law no lu ñu wax mooy ne because king nu mu ko waxee because the license to drive a commercial vehicle because private mu ngi fa ak commercial si police nga ko amee understand to have to license to drive except su nekkee ne you are able to secure documents yoo xam ne are national documents and you are not a Gambian te loolu is beyond the police you just come to the police to apply with documents yoo xam ne wane na you are a citizen even if you are not a citizen for one reason or the other you are able to get that and then the police cannot do anything but to give you the understand commissioner ak Piaro réew suy màgga mbir yu bees daf day feeñ Gambia xamuñ fi woon bajka bon xew-xew bu es la phénomène la yaakaar naa ne dina jaadu tamit police ñoom tamit ci seen loi yi ñu jéem a prepare regulations yoo xam ne mooy ñëw pour loolu ndax xas na ba am dootoo ko mën a dissolve ne du amati so even Gambian ak kudul Gambian waroon nañu mën a fexe ba wane naka am regulations daal jéem koo réguler waaw bi lii lu mu war si cadre bi si documentation bi amuñu right pour drive
because look at Gambian system bi léegi in immigration you cannot get a driving license so amul national ID card te ñooñ foreigners yi amuñ national ID card so obviously suñ amul national ID card duñ mun a am license so mel ni ñoo ngi drive on license driving te kii lu mu wax nga jënd sa moto bi jox ko foreigners yi loi bi téye na la yow ku ko jënd moto nga jox ko foreigners yi on permitting on license vehicle yow si sa bopp loi bi téye na léegi tinted glasses xam nañ ne we are left with 2 minutes to go waaye tinted glass vehicles si kan moo ko war a am ak kan moo ko waruta am ak lan la loi wax si loolu finally loi bi foofu is Laguna lan mooy Laguna tamit Laguna in law times is something that is silent it's not captured in the law but what the law says under section 25C it said a person shall not cause or permit another person to drive a motor vehicle with a tested tinted unless and until authorized to do so by the Inspector General of Police. A person who contravened that commit an offense, a fine not more than 20,000, not less than 10,000, in default 2 years imprisonment with hard labor. So people think they drive tinted. You for the man, I'm the director, I'm the press officer of QTV. Why? What now? I without tinted clearance, without approval from the IGP, is an offense and it's a very serious offense in the Motor Traffic Act. Ko xam ne da nga bëgg a drive a motor vehicle with tinted bëgguloo kenn gis la demal si office of the Inspector General mooy the authorized officer in this country, not the minister, not the president. The law says the Inspector General of Police. Tinted like the entire vehicle or even one portion of the vehicle, like the even back one of part, one slot, one particle, you put it on the vehicle, you space it, is an offense. xam naa time bee jeex waaye daan nañ fay xaalis de pour tinted. Yes. Wow, clarify that, then we go. Su nekkee ne bëgg nga tinted, you are going to apply. Da nga apply and su nekkee ne the Inspector General of Police comme ni mu ko waxee approve na. Loolu moo tax da nga dem foofu noonu approve na. Now there are security reasons around this because xam nañ ne comme léegi xam nañ ay armed robber ay criminals ak yooyu noonu lu tax ngay tint sa vehicle. Gis nañ ne xam ne for security reason police yi security yi seen moto yi dañ ko dee tint. That is understandable, but as a private citizen, lu tax ngay tint sa vehicle. Thank so, you, Piero. You have to apply to the office Merci of the beaucoup. Inspector Thank General. you so much, Piero, for coming. Thank you, Commissioner. You don't have time. Thank you, Usman, Nico. Thank you, viewers. This is all we have for you in this edition of Sunu Galleh program. Until we come your way next week for another edition. Ñu bàyyi rek Sikar Kati rek close program bi. Inshallah. La ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la yalla yërëm no la ilaha illallah la ilaha ju yàlla la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ju yàlla la yàlla benn buur la amul maas va la ilaha gëm naa ko la ilaha waaw la ilaha mbaax la ilaha illallah yàlla benn buur la amul maas la ilaha ndeysaan la